Very good afternoon, everyone. Our today's topic is Gauss divergence theorem, as you studied in 12th standard. So, the statement of Gauss divergence theorem is surface closed surface integration f dot n into ds is equal to volume integration del dot f into dv. Right. So, for that we consider a particular surface area having force f. So, this small area is ds, n is unit vector. As we seen in this diagram, entered flux will be negative, and when flux cross through the surface it will be positive. So if we talk about the total flux in the particular surface area, that will be zero. Why? Because the negative flux is equal to positive flux. That means the total flux is neutral, right? So that means we going to find out the total flux of surface area. For that we consider three-dimensional Cartesian system, in which we consider a small cube in which having x1, y and z, these are the coordinate at over here, and this is x2 coordinate, right? So we taking left hand side of Gauss divergence statement, that is volume integration del dot f into dv. As we know that divergence is equal to partial derivative of x with respect to its coordinate, partial derivative of y with respect to its coordinate, partial derivative of z having its coordinate, right? So this value of divergence we substituting over here, right? So similarly we going to elaborate the field vector, that is f, along x direction having component I cap, along y direction, along z direction. So according to this we having dot product of divergence and scalar field vector, right? So here it is. When we going to club these factors, so in other words you can say that we going to collect the coordinates of I component, that is curly by curly x fx multiplied with this function, it will be curly fx divided by curly x. Similarly, when we taken out as a common j cap, then the factor partial derivative of y, that is curly by curly y multiplied with fy. So it will be curly fy divided by curly y. Similarly for z, right? So dv writing here as it is. So write it as equation number 1. As we know that dv, we use the term of volume, that's why we using triple integration over here, right? So अब अपन को पता है कि dv का इक्वल होगा dx dy and dz दे. That means equation 1 becomes, सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखोगे, dv ਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ dx dy dz. इधर अपन को पता भी है अगर ਇੱਥੇ x है ना, मतलब इधर x ਦੀ लिमिट्स y ਦੀਆਂ और z ਦੀਆਂ, स्टार्टिंग पॉइंट x1 फाइनल पॉइंट x2, सिमिलरली अदर्स, ठीक है? सो इस फैक्टर ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ फर्दर सॉल्व करिए, दैट मीनस ਕੱਲੇ फैक्टर ने मल्टीप्लाई क्यों होना है पूरे ਦੇ ਨਾਲ, अगेन इस चीज़ ने इन्हें ਕੱਲੀ टर्म ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो जाना अंदर. सो एक ही बनेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिस फैक्टर इंटू दिस होल टर्म. सिमिलरली फॉर लास्ट फैक्टर, राइट? सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਦਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਨਰਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅਗਰ z1 z2 ਕਰਲੀ ਐਫ ਜ਼ੈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ ਇੰਟੂ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਫ ਜ਼ੈਡ एक्स वाई Z2 माइनस एफ जेड एक्स वाई Z1 हमेशा हायर ऑर्डर चो लोअर ऑर्डर सबट्रैक्ट करीदा, ठीक है? अगर जनरल नोटेशन इदा इदा मतलब फिर इधर भी की बनेगी नोटेशन एक्स वाई एफ जेड एक्स वाई Z2 आ गया माइनस पा के एफ जेड एक्स वाई Z1, तो फिर कोऑर्डिनेट्स भी इधर किहड़े होणगे डी एक्स डी वाई, ठीक है? क्योंकि Z नूं असीं सॉल्व करते पे हैं. सो सिमिलरली आपां की करना है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ डी एक्स ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ डी एक्स ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ S1 S2 एफ जेड डी एस कादे कोल होएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन एक्स का, ठीक है? तो आ सारी चीज़ में आप एवें भी लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डी एस. सिमिलरली लिखांगे वाई दे लिए
ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਇਨਟੂ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਗੌਸ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ।